ഇന്നെന്റെ കൂടെ നമ്മളെ ബ്രിഡ്കോയിൽ പഠിച്ച് ദുബായിലൊക്കെ വന്ന് ഒരുപാട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്. ഹരിത്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരിത്രിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയും, ഹരിത്രിയ എന്ന് പേര് പറയും. ആ രാജ്യത്തുള്ള ഇസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഹായ് ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. Marhaba, mashallah. Yeah, I can speak also a little bit Arabic. Oh, yeah. We are less in Arabic. Less in Arabic. Yeah, my country is half Arabic, half English. English, yeah. Mashallah. So, yeah. Yeah. And what about your Eritrea? What are you doing there? I'm doing the business of usually in computer and mobile business at training center. You have a training center? Yes. Mashallah, very good. You learned from Britco? Yeah, I took course from Britco for 2 years. 2 years back? Yeah. From Dubai? From Dubai, Britco. Okay, Dubai. Yeah. I also visited your shop in Delhi. You visited in Delhi also? Simply, I was there and visited your shop because I'm very inspired with the training, with the staff, with the items selling and everything in Britco. I really love Britco. Okay. ഇതുപോലെ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആദ്യം വന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ കോട്ടക്കലായിരുന്നു. ബ്രിഡ്കോയിൽ ഡൽഹിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ആളുകളൊക്കെ ഡൽഹിയിൽ വന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രിഡ്കോ ദുബായിൽ 2004 തൊട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ വരുന്ന ഇവരുടെ അനുഭവം കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മലയാളികൾക്കും മറ്റു ഏത് രാജ്യക്കാർക്കും ഈ മേഖലയിൽ ബ്രിഡ്കോയുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടെക്നോളജി മേഖലയിൽ ബിസിനസ്സും ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. വാട്ട് അബൌട്ട് അവർ ട്രെയിനിങ്, ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? Yeah, it's really transforming. Transforming. Yeah, it's really transforming. Okay. It's given in a very special way. I'm very impressed with the talents of your technicians and your teachers. They can do everything. They can teach well. And more importantly, they are extremely friendly. So I love it. You love it? Yes. So after getting this training, just you started your own business, right? No, actually it's not. After that, I had it before 10 years. That business I started before 10 years. Okay. But when the advancement technology in mobile hardware and software is coming, it's coming with demanding. So I have decided to come and take course in mobile, especially in mobile hardware and software, and more importantly in software. Because as you can see, mobile technology has more problem in software than hardware, I think. And it needs more talent in software and hardware. So I came here, I took hardware and software course, and now I have implemented everything I saw here, everything I know here, I knew here, I have implemented back in my country. Okay, now you started an institute, training institute in your country, right? Yes, yeah. Okay, how many students right now you have? You teach them? As I told you, it's mobile and mobile hardware and software is demanding. Although I have other departments also, like electrical installation, TV repair, video camera shooting and photography, editing, like that. Many trainings? Yeah, many trainings. Okay. But this type of software and hardware in mobile, we started with a new methodology, what we saw here. And I want to know how you know about Britco. Actually, I came to Dubai, Okay. and no one told me about Britco. Actually, I never heard about it. I never heard even if Britco is giving courses in Dubai. But suddenly I came to this shop. I came to this By shop chance. By chance I came to this shop, and in the front office they told me that if you want to training, we give also training. That I didn't expect, and I was surprised. Then immediately I started. Okay. After now 2 years finished, right? Yes. Okay. What about now? They are supporting you still, or you are getting any information? Extreme support. Wow. Extreme support. Yeah. That's what I love. Yeah. Stuff.
കാരണം ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ലൈഫ് ടൈം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ബ്രിഡ്കോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മോട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ്. അതുവഴി നമുക്ക് ബിസിനസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ്. സോ എന്റെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ള എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം. നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രെയിനിങ് വേണോ, അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്പെയർ പാർട്സ് വേണോ, ടൂൾസ് വേണോ, ഏത് ഭാഷക്കാരനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറബിക്ക്, ഹിന്ദി, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മേഖലയിൽ നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അരിത്രക്കാരന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. എനിവേ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നൈസ് ടു മീറ്റ് യു.